Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your lonely behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark days are over now, the dark days are done. Can you hear the voices? Х'юстон, Мейдей, Португалія. Номінація на гра року. Номінація. Головне шоу відбудеться 7 грудня. – 36 секунд. Всім привіт! Подивимося разом з вами Португалія та всім, хто цікаво, номінації на гру року в 2023 році. Головне шоу відбудеться 7 грудня. Голосуйте на сайті thegameawards.com. Будемо після цього і також голосувати. Я проголосую також. Погнали! There have been so many great games in 2023, and on Thursday, December 7th, we will celebrate the best of the best at the 10th Annual Game Awards, streaming live everywhere from right here at the Peacock Theater in Los Angeles. I'm Jeff Keighley, and it is finally time to reveal the nominees across more than 30 categories. Best nominees. To help select the winners, you can vote in all Nominees. categories starting now. Голосуйте на thegameawards.com. This is going to be a very special TGA filled with new game announcements from teams around the world, and in the coming weeks we will have much more to share. But now, I am honored to get to the task at hand. Here are the nominees as selected by our voting jury for the Game Awards 2023. For Best Performance, the nominees are Ben Starr as Clive, Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan as Cal Kestis, Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba as Solomon Reed, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Melanie Liebert as Saga Anderson, Alan Wake 2, Neil Newbon as Astarion, Baldur's Gate 3, and Yuri Lowenthal as Peter Parker, Marvel's Spider-Man 2. For Best Ongoing Game, the nominees are Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genshin Impact. In the category of Best Multiplayer, presented by Discord, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6, and Super Mario Bros. Wonder. The nominees for Best Art Direction are Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. For Best Score and Music, the nominees are Alan Wake 2, composer Petri Alonko, Baldur's Gate 3, composer Borislav Slavov, Final Fantasy XVI, composer Masayoshi Soken, Hi-Fi Rush, audio director Shuichi Kobori, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composed by Nintendo Sound Team. The Best Audio Design nominees are Alan Wake 2, Dead Space, Marvel's Spider-Man 2, and Resident Evil 4. Best Adaptation recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game worlds and characters. Here are this year's nominees for Best Adaptation: Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, the Super Mario Bros. Movie, and Twisted Metal. For Best Narrative, the nominees are Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Final Fantasy XVI, and Marvel's Spider-Man 2. Games for Impact celebrates thought-provoking games with profound pro-social meaning. This year's nominees are A Space for the Unbound, Chance of Sonar, Goodbye Volcano High, Chia, Terra Nil,
and Venba. For Best Independent Game, the nominees are Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars, and Viewfinder. For Best Mobile Game, the nominees are Final Fantasy VII Ever Crisis, Honkai Star Rail, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now, and Terra Nil. Best Community Support acknowledges a game for exceptional support, transparency, and responsiveness to players. The nominees are Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy XIV, and No Man's Sky. Okay, now it's time for Best Debut Indie Game, which recognizes a development team that hasn't been on the TGA stage before. In fact, these teams published their first Best game of the year! 3. This year is Resident Evil 4! Portugalia! Tower, Venba, and Viewfinder. For Best VR AR Game, the nominees are Gran Turismo 7, Вони Dead Space там включають, де Callisto Protocol, він також якусь номінацію мав би мати. Resident Evil Village VR Mode, and Synapse. Dead Space ремейк, там краще аудіодизайн, ну, типу, ambient. Iron Mouse, People Make А Games, Callisto Protocol також прикольний. Spreen, and Cypher PK. What's your most anticipated upcoming game? Remember, this has to be a game. Сама очікуєма гра року, що Зоряні війни. These are Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Star Wars Outlaw, and Tekken 8. Tekken, Your nominees також for Best крутий. Action Adventure Game are Alan Wake 2, Best Action Adventure Game. Resident Evil 4, Resident Evil Jedi 4! Survivor, and The Legend of Зельда, Zelda яку я не грав. For Best Role-Playing Game, the jury selected Baldur's Gate 3, Baldur's Gate. Final Fantasy Baldur's 16, Gate, полюбас буде Lies of третій. P, Sea of Stars, and Starfield. Starfield! In the category of Best Орегіч, nominees Best are Game God of Rock, Edition. Mortal Kombat 1, Starfield. Nickelodeon's All-Star Brawl 2, Pocket Bravery, and Street Fighter 6. The nominees for Best Action Best Game Fighting Mortal Kombat. Armored Core 6, Fires of Rubicon, Best Action. Dead Island, Dead Island 2, да. Так. Dead Island 2. Hi-Fi Rush, and Remnant 2. Remnant непоганий. Innovation and accessibility celebrates games that are making Dead Island 2, accessible and enjoyable ну, to реально, people. там м'ясо By a таке, special committee of блін, accessibility класно. experts. This year's nominees Якщо for вони innovation and прикольні. accessibility are Diablo, Diablo 4! Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man, Ну, 2, Mortal Kombat 1, тяжко and тут. Street Fighter 6. Не знаю, ну мій вибір Diablo 4. Disney Illusion Island, Best Family тут, я знаю, що тут буде Mario Sonic Superstars, Bros, да, Wonder. Wonder. The Best Sim Strategy nominees are Advance Wars 1 and 2, Reboot Camp, Cities Skylines 2, Бо вообще без руля. Company of Heroes 2, Стратегії не граю. Fire Emblem Engage, Fire Emblem. Ось. Pikmin 4. This year, these 5 На games Nintendo. are nominated for Best Sports Racing. EA Sports FC 24, F1 23, Спортивна. Sport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, and the Crew Motorfest. Крю, да. Now a look at our esports category. Crew Motorfest. Starting with Best Esports Game. The nominees are Counter-Strike 2, Контрап, Dota 2, КС, League of Legends, PUBG Mobile, and Valorant. Your Best Esport Athlete nominees are Demon 1, Faker, Hydra, Imperial Hal, Вообще без руля. and Zywoo. For Best Esports Team, our committee nominated these teams: Evil Geniuses, Valorant, Valorant, Fnatic, Valorant, Game of Dota, Gladiators, Dota 2, JD Лига Легенд. League of Legends, and Team КС-ка. Ну, Vitality, КС-ка, Counter-Strike. КС-ка, The да. Best Esports Coach nominees Виталити, are да? Як воно? Potter, Homie, Гаррі Поттер, Ecstasy, and Zonic. Зонік. And finally, the Zonic. nominees for Best Esports Event are 2023 League of Legends World А, кращий Championship, чемпіонат.
Blast TV Paris Paris Major. 2023, Evo 2023, the International Dota International Dota. 2023, and Valorant Напевно, що International по доті. Alright, you Все ж ready? таки It's time for our інтернаціональний. final two categories. Best Game Direction, which recognizes Best Game the Direction. extraordinary creative vision and innovation in game direction and design. This year's nominees are Alan Wake, Alan Wake 2. Baldur's Gate, Baldur's Gate 3. Marvel's Spider-Man 2. Super Mario Bros. and the A Legend of the Zelda Tears of the Kingdom. Okay, Хз. finally, on behalf Alan of the Wake. jury, I Alan am Wake proud 2, to да. announce the 6 nominees selected for outstanding creative and technical excellence. The nominees for Game of the Year Game of the Year. are Alan Wake 2. developed by Remedy Entertainment, Baldur's Gate 3 Baldur's from Gate Variant 3. Studios, Marvel's Spider-Man 2 from Spider-Man. Resident Evil 4. Super Mario Bros. Wonder from Nintendo, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom from Yes, Nintendo. yes. And there you have Блін, it. всі Those круті are the ігри, всі nominees круті. for the Game Awards. І Alan Wake Highly 2 competitive і for Резік sure, but 4. who will come out on top? Well, you can help select the Голосуйте на winners TheGameAwards.com. and on our Discord server. I hope you can join us live on Thursday, December 7th. Приєднуйтесь до нашого ефіру, який відбудеться 7 грудня. And as always, we'll pay tribute to our Game of the Year nominees. And yes, you can expect lots of news and updates on what's ahead for І games. буде показано багато чого нового, та будемо обирати гру року. Lock in your votes and get ready to celebrate 10 Голосуйте years of та Game Awards. готуйтеся We'll see до live on празднування Thursday, гри December року 7 грудня. 7 грудня. The Game Awards. Погнали. Ну от, заходимо на TheGameAwards.com і голосуємо. Вот. 24 дня до трансляції. Давай эту календар. Vote now. Start voting. Happiness Nominee. like a train on a track. Coming towards her, Погнали. stuck still, no Game of the Year. Absolute best experience across all creative and technical fields. Блін, Резик, Alan Wake. А! Блін, не знаю, Резик, напевно. Резик. Game of the Year. Next category. Best Game Direction. Creative Vision and Innovation. Ну тут Alan Wake. Alan Wake. Best Narrative. Cyberpunk, да. Alan Wake, Baldur's Gate, Cyberpunk, финалка Spider-Man. Best Narrative. Cyberpunk полюбас. Phantom Liberty офигел. Офигевший. Best Art Direction. Ну я думаю, що Lies of P тут. Я би хотів. Я Lies of P дам за Art Direction. Піноккіо, Піноккіо. Best Score and Music.
Ну, блін, тут Alan Wake, Baldur's Gate, Фіналка, Зельда і Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush я не фанат, але вони якби підштовхують, що це має бути Hi-Fi Rush. Тяжко, блін. Не знаю. Ну так як мені Hi-Fi Rush взагалі не зайшов, тому не знаю. Два воно вейком брав. А, в Alan Wake також музика була. Да. Alan Wake дав. Best Audio Design. Резик. Давай Dead Space все-таки дамо. Best Audio Design. Там по атмосфере тоже топчик. Best Performance. Ідріс Ельба тут полюбас. Оце Сага. Baldur's Gate. Spider-Man. Джедай класний. Ну, Ідріс Ельба, я думаю. Phantom Liberty, Кіберпанк. Innovation Accessibility. Ну тут Діабло. У мене Діабло. Тут уже кожен сам вибирає. Тут взагалі я без руля не знаю ці ігри, ні жодної. Навіть чого не грав. Давай. Best Ongoing. Ну, тут Кіберпанк апріорі. Хочете, щоб удома панувала злагода? Підписка Spotify Premium Family надає користувачам, що мешкають Без community разом, support. однакову свободу Ну, тут- прослуховування в тут окремих аккаунтах. Baldur's Gate. Кожен учасник може насолоджуватися перевагами, Ви здіваєтесь, блін, слухаючи музику в режимі офлайн і Тварюки. без реклами будьте. Крім того, утримуйте музичні рекомендації відповідно до ваших смаків. Торкніться банера, щоб дізнатися більше. Wait. Давай, Baldur's Gate. Без ком'юніті. Підтримка. Best Independence Games. Cocoon, Sea of Stars. Ну, блін, тут і Cocoon крута, і Sea of Stars крута. Sea of Stars. Best Debut Indie Game. А вот тут уже Cocoon можно дать. Best Mobile Game. Краща мобільна гра? Star Rail, Monster Hunter, Final Fantasy. Вообще, Star Rail давай. Мобільна, бо я в неї грав. Best VR. Ну я в VR не грав, ну не знаю. Кажуть, що Gran Turismo охеревше, но мені Резик більше подобається, тому я Резик беру. Horizon Zero Dawn, Call of the Mountain. Блін, ну Horizon круто, напевно. І Gran Turismo. Да, блін, і Резик крутий. В VR. Давай Резик в VR. Димитреску, блін. Dead Island, Best Action Game. Однозначно. Однозначно, вообще. Безапелляционно, блин. Dead Island круто.
Best Action Adventure. Ой, я не знаю, ми вже Резіку давали. Alan Wake. Джедай прикольний був. Зельду я не грав, бо немає Nintendo. PS5 також немає. Marvel Spider-Man. Ну, блін, це всі круті ігри. Всі круті. Можна Джедаю дати. Best Action Adventure. Ну це буде неправдою, бо Резік круче. Резіку. Гра року Резік. Best RPG. Блін, я не знаю, бля. Це... Олегіч, де ти є? Олег, треба позвонити. Олегіч Геймс. Тут треба поспорити, блядь. Тому що тут Lies of P, Baldur's Gate і Starfield, не знаю. Я Baldur's Gate, всі так сяли кипятком на нього. Я не знаю, я не можу так сказати. Що це best RPG для мене. Lies of P це соус. Фіналка, не знаю. Я беру Starfield. Starfield. Best Fighting. Street Fighter, Mortal Kombat. Mortal Kombat я не грав, але думаю, що крутий. Хочу казати Mortal Kombat. Best Family Mario, однозначно. Sonic і Mario. Party Animals, Pikmin 4, Disney Illusion. Mario. Best Sim Strategy. Компанії Hero. Best Sport Racing. Crew Motorfest. Best Multiplayer. Конечно, Diablo. Best Adaptation. Last of Us і Twisted Metal. Не знаю. Gran Turismo. Mario. Мені понравился Twisted Metal, потому я Twisted Metal даю. Twisted Metal. Most Antiseptic Game. Final Fantasy 7, Hades, Star Wars. Content Creator of Year. Я вообще нікого не знаю з них. Вообще нікого не знаю. Вообще нікого не знаю з них. Цей. Просто, блин, понравился, блин. КС-ка, конечно. Best Sports. КС-ка. Вот КС. КС. Counter-Strike, да, берем. Я знаю, в Португалии что тоже Counter-Strike любишь. Виталий, француз. Best Sport Coach. По Counter-Strike. Зоник. Ну, я щось думаю, що все одно по доті крутий чемпіонат. Хоча мажор тут це по КС-ки, да? Майже.
save card to share. Keep going. Да, бля. А що воно мені не зарахувало, я не поняв. Where my niggas at? Where my bitches at? 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 Так я проголосував вже, я не поняв. Where my bitches at? Where my niggas at? 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 Where my bitches at? Все, народ, до зустрічі. Голосуйте на TheGameAwards.com. Where my niggas at? Всім пока-пока. Bitches